Hello everyone, Namaste. Myself Sanjay Lamthamang. Today I bring for you all Basil Pesto sauce recipe. Please do watch video until the end. Follow the ingredients and instruction. Enjoy with your family, friends at your home, or you can use this recipe to at your work. धेरै धन्यवाद सबैजनालाई आजभन्दा तपाईँहरूमा आजमा मैले बेसिल पेस्तो ससको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले यो रेसिपीलाई फलो गरेर आफ्नो घर परिवारसँग पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ, साथसाथै आफ्नो कार्यक्षेत्र पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त। A classic basil pesto sauce in a clean, professional restaurant style recipe format suitable for pasta, sandwich, pizza, and marinades. Basil pesto sauce, classic Italian, yield 250 ml. Ingredients: fresh basil leaves 50 gram, garlic 2 cloves, pine nuts 30 gram, Parmesan cheese finely grated 50 gram, extra virgin olive oil 120 ml. Salt half teaspoon adjust to taste, black pepper 1/4 teaspoon optional. Method: add basil, garlic, and pine nuts to a blender or mortar. Plus or grind until coarsely crushed. Add Parmesan cheese and plus broccoli. Slowly drizzle in olive oil while blending until smooth but slightly textured. Season with the salt and pepper. Adjust consistency with a little more olive oil if needed. Use pasta, toss with the hot pasta plus pasta water, sandwich and panini spread, pizza base or drizzle, grilled vegetable and meats. Chef notes: do not overblend, keep it basil bright greens. Add cheese at the end to avoid brightness. For vibrant color, blanch basil 10 seconds optional. Storage: refrigerator airtight container. Oil layer on top 3 to 4 days. Freezable without cheese up to 1 month. Variation: walnut pesto, replace pine nuts with the walnuts. Vegan pesto, replace parmesan with the neutral yeast. Spinach basil pesto, use 50% spinach. Thank you very much everyone. Love you all. Please always do visit my profile. Have a look, many more recipes are there and many more posts are there. If you have any concern, do not hesitate send to message or comment any of my post. धेरै धन्यवाद सबैजनालाई। जहिले पनि तपाईँहरू मेरो प्रोफाइलमा टाइम टु टाइममा भिजिट गरौँला। त्यहाँ विभिन्न किसिमका पोस्टहरू आइरहेको हुन्छन् र विभिन्न किसिमको भिडियोहरू आइरहेको हुन्छन्, हेर्नु होला। यदि तपाईँसँग केही जिज्ञासा छ भने तपाईँले सिधै मलाई मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै मेरो कुनै पनि पोस्टमा गएर तपाईँले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो टाइम भएको बेलामा म तपाईँहरूमाझ रिप्लाई अफकोर्स गर्ने नै छु। र भन्दै जाँदा जाँदै मैले अहिले रिसेन्टली एज अ कन्सल्टेन्ट को काम पनि स्टार्ट गरेको छु। मैले प्रमोसन त गर्न चाहिनँ, तर पनि किनकि धेरै कामहरू आएर एकचोटि मैले भ्याउँदिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले कसैलाई नयाँ रेसिपी, यदि फ्युजन रेसिपी अथवा नयाँ प्रकारको केहीहरू चाहियो भने, रेसिपीहरू चाहियो भने तपाईँले मलाई सिधै कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि म गर्दैछु है त। जहाँ हुनुहुन्छ, जता हुनुहुन्छ, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। आफ्नो जिन्दगीले चाहिँ खुलेर जिउन नबिर्सिनु होला। सी यू नेक्स्ट इन द भिडियो। लभ यू अल, चाउ।